Okay, so. Ja, geht nicht so hoch, ja. Vielleicht dann ist es weg ins Nebel. Oh! Nee! Nee! Katastrophe! Wow! Hier ist aber zu kalt, ne? Für getrocknetes. Wow! Wow! Ja! Nee, das ist zu kalt. Ich brauche eine ganz große Plastiktüte jetzt, ja. Aber gut, ja, weil es sollte ein Seeplan sein, es geht nicht auf dem Meer, nur unten immer. Habe es probiert. Jetzt ich habe Platz zu Hause, kann ein neues machen. Und das Elektrik. Mein Gott, da, ja, ich habe gedacht, vielleicht ein Stück kommt weg, aber die ganze Dinger. Das ist jetzt so kalt. Ja. Es ist. Das. Ja. Kein Weichmacher mehr drin. Ja. Hervorragender Weichmacher. Das ist das PLA-Material von der 3D-Drucker. Aber jetzt habe ich etwas gelernt, ja. Vielleicht nimmt die anders. Du, die. Naja, hier, ich mach das aus hier. Es fliegt nicht weg. Oh, mein Akku, das brauche ich, ja. Ah! Und mein Propeller ist perfekt. Yeah, well. So, here it is. Picked up all the pieces. Shattered like a piece of glass, I guess. Yeah, basically, pretty much everything shattered. If I look at this, it's just snap. See? Snap. Everything just snaps off. So I guess this PLA, when printed light, doesn't like the cold weather. The thing just shattered and fell apart, and cleaning up is the only job left. Pick up all the pieces, take them home and dispose of them. Maybe I can keep some of the electrics, but those little servos are a bit funny anyway. I'm not sure I like them. Right then, let's go see what we can do next.